See, the journey started in Polladavan. It was my fourth film. Then it was Bala sir who just broke the... அது ஒரு taste of directorsக்கு மாறிட்டே வரும். One with Selvaraghavan which I am producing. After Madrasapattinam and Ayathuruvan, there was another. போல உந்தன் மீது பரபரவென பரவது மனசும் பரபரவை ஒன்று கிருவிருவென தலையும் சுற்றி உன் காலில் விழுந்தது பெண்ணே ஜெபிக்கவா. We have with us here today music composer, singer, actor, and a two-time national awardee, GV Prakash. Thank you so much for taking the time off and coming to speak to us. I'm not going to run you through his, filmography and discography. We've all heard his songs, but I would like to start off, by saying that when I was prepping for this interview, as we do, I realized that he has been composing music for 20 years. It'll be 20 next year, which is, I think, quite rare given the times we are in now, with tastes completely changing. He started off with music in Veyil, and his 100th film, Parasakti, releases next year in Jan. So I think the single's out tomorrow, right? Yes. There was a teaser that released, 2 days ago, and the first single's out tomorrow. So, GV, I wanted to ask you, about 20 years and 100 films in, how has your process as a musician evolved? Tell us a bit about this journey, 2 decades later. ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஒரு மியூசிக் பற்றி ஒரு ஐடியா நமக்கு ஒன்று இருக்கும். நம்ம ஒரு சாங்ஸ் கேட்போம், நம்ம படிச்சிருப்போம், நம்ம ஒரு லெஜெண்ட்ஸ் பார்த்து, ஓகே எம்எஸ்வி சார், ராஜா சார், ரஹ்மான் சார், இவங்கெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஒரு லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் மியூசிக் இப்படி பண்ணணும் சாங்கு இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்துடும். அது ஃப்ரெஷ்ஷாக வர்றது ஒன்லி இன் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ், நாட் திங்கிங் அபவுட் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் வாட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஆஃபர் அஸ். அந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்துட்டேன் ஒரு லேர்னிங்கோட. தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட் வெயில். ஸோ எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா, டைரக்டர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் என் பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் பண்ணுவேன். ஸ்கிரிப்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் இல்லை ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அது எதுவுமே யோசிக்க மாட்டேன். Then I started background score for films. Then, you start watching the film and then you start composing for the footage. That understanding is completely different from what I had learned all the while, Then what they want, and அது நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நம்மளுடைய 50% அது அந்த ஃபிலிமில் இருக்கிற 50% எடுத்து ஆஃபர் பண்ணி நம்ம ஒன்று பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். Then what happens, then you watch those films, what you work on, and you hear back whatever you've done, and then your understanding changes. So அது ஒரு டேஸ்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ்க்கு மாறிட்டே வரும். ஸோ இப்போ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுடைய இப்போ if someone is more emotional, then the album becomes very like an emotional or அந்த மாதிரி ஒரு ஜோனில் இருக்கும். இல்லை குவர்க்கி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ், இப்போ சும்மா சொல்கிற ஒரு புஷ்கர் காயத்ரி மாதிரியோ இல்லை யாரோ அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர்ஸ் கூட பண்ணும்போது the quirkiness comes out. Correct. So I feel a lot of areas of mine come out through filmmakers in their அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சினிமாலையும் என்னோடதையும் மிக்ஸ் பண்ணி I keep producing stuff. So over this period a lot of changes has happened, and according to how people want or how people அவங்களுடைய வாண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். கரெக்ட். பட் அந்த மியூசிக்காலிட்டியுடைய பேஸ் வாட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் மை டீச்சர்ஸ் or what I've learned from the masters through listening and watching. Correct. That's how the whole thing is there. But of course in a period of 20 years of time it has changed a lot, because every 8 years a composer has to revive himself. Interesting. Like so many composers have done that. They've கிட்டத்தட்ட ஒரு ரீபார்ன் அப்படி இருக்கும். லைக் நீங்கள் ஒரு அன்னக்கிளியில் பார்த்த இளையராஜாலேருந்து அப்படியே டிக் டிக் டிக்கில் வேற ஒரு இளையராஜாவாக இருப்பார். அப்புறம் தளபதியில் வேற ஒரு ஃப்ரெஷர், லைக் அ டிஃப்ரெண்ட். லைக் அதே மாதிரி இப்போது ரஹ்மான் சார் பார்த்தீங்கன்னா ரோஜாவில் இருந்தவருக்கும் அப்படியே யுவா ஆயுதெழுத்தோ இல்லை கன்னத்தில் முத்தமிட்டாலில் இருந்த
AR வந்து அப்படியே ரீபார்னாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு டைமில் லைக் when I came with Veyil and one set of films, I was different. Then after Madrasa Pattinam and Ayatluruvan, there was another GV. And then after that, from Asuran and Surai Potru, there's another version of myself. So I feel to compete and to stay, you have to not follow a set of rules. You break rules. You revamp yourself. Correct. So there is so much of things happening within these 20 years. In the Hindu over the years, நாங்க நிறைய பேரை interview பண்ணிருக்கோம். Srini has. In fact, I have interviewed you many years ago over the phone. So you've said a lot of nice things, but I thought here I should read out something from the Hindu's review of Amaran about your music. So, which I thought was very nice and kind of leads into some of the films he mentioned as well. So, it says GV Prakash's work in the film, apart from accentuating the mass sequences with rousing music, also skillfully uses silence during the poignant moments. And if anyone's seen Amaran, I'm sure you must have a lot of favorites from the film, but it was an amazing score. And Ninga, you mentioned, all the films that you did, Asuran and Visaranai, all of that. Something I think very unique about your, the films you worked on music for is that, there are a lot of middle of the road films. Like, they're not fully commercial, at the same time, they're not fully art house, right? And you've done so many films like that. Kaka Mutta, Visarana. So, in the Mari scripts, how do you approach? Because I feel like it's very challenging. Actually, on the Mari films, my best scene is to come out. Like, let it be Veyil. See, Veyil is not an art. It is a classic film, but it has a lot of emotional thing. So, Veyil Mari or film. Absolutely. I had a chance to work on the folk areas, the roots, and then a new representation. Because அன்னைக்கு ராஜா சார் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் ரஹ்மான் சார் கிழக்கு செமையில என்ன பண்ணாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வெயில்ல? ஸோ நம்ம ஒரு ஃபோக் ஜானர் எடுத்திருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற போது ஐ ஹேட் மிக்ஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் different areas of audio into it. And some films like Surai Potru, it is a motivational film. Exactly. And I could try a little more on the score, எப்படி சொல்கிறது, அந்த டைமில் I was listening a lot to like OSTs. பார்த்தீங்கன்னா I was inspired a lot by Zimmer and Thomas Newman, the kind of work they have done. So I wanted, arrangements which could have a mix of that kind of a sense and within our roots of my version of that, my take on how I will take a film in that zone. அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சூரை போட்டு ட்ரை பண்ணேன். And then sometimes காக்கா முட்டை மாதிரி ஒரு ஃபிலிமில் வந்து I could do something completely international, like அந்த indie space. Exactly. Indie spaceல ஒரு no format, there's no like இந்த ரெண்டு சரணம் BGM அப்படிங்கலாம் இல்லாமல் I broke the format in Kaka Muttai. So I feel those kind of films bring out maybe my better versions. Definitely. Andamari films more than the commercial ones. Of course, I have done films like Terry and all. But these kind of films kind of inspire me to go a little bit, bring in newer versions of my music. Because it's not straightforward, right? It's not like either it's not too commercial, it is not too arty. And I try to bring one blend of how I mix both of these. And at every point there have been inspirations for me, definitely. See, ஒரு டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த old school OSTs இல்லனா melodies அந்த மாதிரி I've drawn out inspirations. ஒரு டைம்ல வந்து my score pattern, the background score, how I treat a film differs. So இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி films will let me try out my experiments. Yeah. And I think an experiment of yours that I really like, because you mentioned background score, was Gangs of Wasseypur. Yeah, it just crossed my mind. Excellent, yes. When I was talking about it. Yeah. He wanted one raw thing, like it's a period film. Yeah. Actually, அந்த ஃபிலிமில் என்னன்னா எனக்கு
எனக்கு தேர்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி. ஆனால் எனக்கு ஹிந்தி பேச தெரியாது. ஸோ நான் ஸ்கிரிப்ட் படிப்பேன், எனக்கு தெரியும், ஆனால் எனக்கு மீனிங் புரியாது. ஸோ ஐ டென்ட் டெல் him I don't know Hindi because I don't know what he will say. Then he was explaining stuff, then I was seeing the visuals and I came up with stuff. Then part 2 he started sending me with subtitles. So I wanted to treat it like one epic, like a Godfather. Yes. That was in my mind. Godfather meets Anurag Kashyap Exactly. meets GV. எப்படி இதை நம்ம place பண்ணலாம் அப்படி என் மைண்டில் வச்சு தான் I did Gangs of Wasseypur. So I used that, the vintage trumpet. That's when I started using the trumpets, like in Poorvaja, Gangs of Wasseypur. So these solo trumpets have one very a strong definition or a strong recalls a time period. Correct. The way it is used. So that I had used in Gangs of Wasseypur. And I'm going to ask you something about the actor that you are. And, we really liked you in Sarvam Talamayam. And you've also done grittier roles, Ipo, Jail and Niganachi Our Selfie, all of that. And you've also done contemporary romances like Bachelor, for instance. Very rooted set in, present day times and all that. And you've done quite a few films. You have a bunch of films coming up as well. So as a performer, what is a genre that you've grown to like a lot? And is there, a dream genre that, you haven't done yet? A dream script that you hope, you'll get to do in the near future? Actually, when I started, I wanted to do just like funny films. Or like, since I was doing too much serious stuff in music. Correct. I thought I'll do entertainers, just do nice films. But I thought I can't go beyond that. Then it was Bala sir who just broke that thing. He opened one door. He said, this is not With how Nachi. you do. Yes. You go, you can and he pushed me. He was like, when we were doing the makeup for the film, he was like, I shouldn't see GV at all, just to make it. Then Patinam Rashid was there and he was doing my makeover thing. Then we did the whole hair into a different color. Then he put the black makeup on me, and then the scars, so many things we worked on. And my weight, I completely reduced for that film. The body language, the slang, like it was like a small boy or a trouser put it. And the madri, he just transformed me. And I was always focused, and I was always watching out for his eyes in the spot. My focus will be completely on Bala sir's eyes, like what is he trying to tell me. Then he'll call me, he'll say, tell the paper and tell the scene. Pannu, he'll say. Then I'll do. He'll say, okay, இந்த ஐப்ரோஸ் இவ்வளோ ஏற்ற அதை கம்மி பண்ணு, இதை இப்படி பண்ணு, இதை இப்படி பண்ணு, ஹேண்ட் இப்படி வச்சுக்கோ, இதை பண்ணாத. He'll say what not to do. Then, by the process of Nachiyar, I could find a better version of me, or where I can chase roles or chase what I can offer to a film. So then Rajiv sir came up with Sarvam. It was a musical film. So I was playing an instrumentalist, so I was even more confident in that. Correct. And then again, Patnam Rashid was there to support me on the makeover thing. So that's how these two things happened. Then Sivappu Manjal Pache was a very boy next door, but an emotional role between like a sister and brother thing. And then that happened. Bachelor, I had a chance to play a gray zone. You're not very likable. Not always like a likable thing, or I'm a nice guy. அப்படி இல்லாமல், like how in Malayalam cinema people challenge themselves by doing negative roles. So it was one chance for me to do something negative. Correct. A little a grayer version of me. So I was excited about that one too. So now I'm doing 4 films right now. Like I've completed 4 films. One is for Neelam Productions for Ranjit sir. After The Bison, this will be the next release. So it's called Vekkai. Ranjit's co-director, long-time friend Moses is directing it. Neelam is producing it. Me, Srinath Basi, and then Sunil from Telugu. All 3 of us has done it's like a parallel thing happening between all 3 nice, of us. okay. So that is the next release. And then one with Selvaraghavan, which I'm producing. Nice. It's called Mental Mother. It's like a modern day love story. It's a mad love story. So in Selva's own genre, after a long time he's getting into the love films. Then there's another new boy, a filmmaker, Pradeep's assistant. He worked on Love Today.
this boy called Maria. Another family entertainer I'm doing, which is it's like a father-son film. Okay. Me and George, sir, we are playing, it's like a boy coming of age and how he understands his father. So that kind of one more thing I'm doing. And then I'm doing a fantasy. It's called Immortal. It is about a girl who, never, like, she doesn't age. She lives for like thousands of years. So it's about, it's a fantasy horror. Oh, nice. So these are the 4 films I'm doing right now. Are you enjoying juggling these different genres? Because every film sounds different. Yeah, all 4 are completely different from each other. So in that way, I'm very excited. And recently, Blackmail released, and then on OTT, I'm getting very good comments for the film. It had a very nice, interesting plot, and the film was a decent film, which we can watch. Nice. Something that, I definitely wanted to ask you. There are so many fulfilling creative partnerships that, we see in cinema. Directors and actors, directors and music directors, actors and music directors. So one, I think, partnership that we've seen with you is how you and Dhanush have done so many amazing films together. You started off by, scoring films for when he was a hero, like, with Poorvaja, and now you also scored for films which he directed, Idli Kadai, Neek, and all of that. Tell us a bit about, how it's been so many years and so many films. Do you creatively challenge each other in the best way? Tell us, about how it is to work with him and, to put out some of your best work with him. Like, see, the journey started in Poorvaja. It was my 4th film. So that's when me, Vetri, and Dhanush, we started. Correct. Like, Dhanush was not in his biggest high that time. Like, he was also in the upcoming stage. And then it was my 4th film, and Vetri was an assistant director who came from Balu Mahendra, and he started his journey. And the film, like, it went to a lot of producers, it didn't take off. And finally, Poorvaja happened. So that's when this friendship started. So I first met him in the audio launch, where, I was like around like 18, 19, and then I didn't know what to do. All of them were like seniors, and I was younger than him. So he came and he was like, hi, நம்ம ரெண்டு பேர் தான் எங்க youngest நினைக்கிறேன். You come, அப்படி சொல்லிட்டு he took me to the stage. And that's when the friendship happened. Then after Poorvaja's success, we all joined back with Ardikalam. Then that took us all 3 of us to another level of recognition. Yeah. And then in the meanwhile, Mayakamena was happening. Like Selva sir, like Ayathul Orun happened. Then Mayakamena happened with Selva sir. Then that's how the combination started growing. It was something which we didn't plan for. And apparently we were complimenting each other with all the films, and like he won his national award for Ardikalam. Then again he won his national award for Asuran. Yes. I had gotten my recent national award for Vati. Yes. So many things happened, and then he was directing. Then Neek happened, and then Idli Kadai happened. So he's like what do you say? Maybe he's like a parallel. We're just running in a maybe in the same. Your journeys are somewhere a similar journey, but a parallel road. Like we both have been running, and then there's one moment where we join, and then there's some magic happening. And he's one of the finest actors in India. Like he's one of the best actors in India, and it's lovely to collab with him. And when actors direct, it's completely different. I had worked with like 2 actor directors, like Kangana Ranaut with Emergency, and Dhanush with Idli Kadai, and the way they get music is completely different. Nice. Like Kangana, when she gets one scene, she'll act the whole scene. She'll be like, the juniors will perform like this actor will be like this. She'll be acting and showing us. It's completely different how they explain what they want, or how, of course, Dhanush has a lot of this Ilayaraja sir's references, and he's an ardent fan. So there'll be a lot of that area coming from him. Kangana has a very different way of expressing herself. So it's lovely to work with actor directors, because it's a completely new experience for me. Yeah.
And Dhanush, I don't know, it has been we are just parallels who have been complementing each other, and it is always lovely to work with one of the finest actors in the country. You know, I didn't want to start off with this, but everyone wants to hear about this from you. You know, I have to bring up Rahman sir here, and you know, he shaped our music growing up as a millennial. We started off listening to him, then you know, listen to you. What is it about his work that, you know, for you, you've imbibed in your own work and you've been very inspired by, you know, watching him up close as a part of family? I see the best thing about him is the way he uses sounds. So that is his forte. Like, he's a programmer. From him started a whole generation of programmer composers. Great. Like, he was a programmer for Raja sir, then he programmed for Telugu, Koti sir, so many people he had programming. So my first inspiration when I was looking up to him was how he brings those sounds. Yeah. How does he mix? Like, mixing like stereo, or you know, like all your then the digital way of using sounds and mixing. He has been the starting point of digital music. So let it be, you know, your compact discs, and then from your all your digital streaming, how you use your softwares for programming, how you use your mixers, how do you get these equipments, or how do you, you know, upgrade your sound. So the whole idea of sound, I have, you know, he has been the biggest inspiration. Correct. Like, for a programmer, it's about how you use samples. Should we use this drum Correct, kit, or yeah. what should we use? How does the sound get better? So all these things I have inspired from him, and the style of mixing all has been like a huge inspiration from him, and how he. So I started my music journey, or my listening of songs started with him. Then it went back to the old composers. Then again, it's been a mix of all these three great composers. So he's been because I had worked with him. I worked in Rang De Basanti. I had programmed the opening song, the Dalai Mehndi song I had programmed. And then Swades, I programmed You Hi Charachal, and then Ye Tara, I had programmed. Ejudes, I had worked on it. So many, Kisna, I had worked with him. And then Ande Aruire, I had worked with him as a programmer. So I was one of his programmers where, you know, I learned a lot of how to, like, how many layers should we have? Correct. How much sounds are we going to have in this track? Do we need this much stacking? Do we don't? Or it's not needed? Is it going to spoil the sound? How will we know? All these things, you know, the area of sound I learned. Yeah. Before I end, this is something that comes up in discussion with us a lot, and I'm sure you're hearing a lot about it as well. AI. As a composer, as a creative, do you think it has started to impact your work in some way? Where do you think AI and music, what do you think is the future of this, you know, given your work? Technology keeps updating itself to support what we work on. Correct. So we should use it as a small support system or something like that when we work. You should not depend on it. Like, say, I'm making a tune, you know, I've made a song. Suppose if I wanted to feel like, how will this song be if Lata ji had sung this song? How will it sound? Yeah. So these kind of experiments you can try with it. Rather than, you know, asking it to do something for us. Exactly. Like, can you make a tweet for me? Yeah. That is not going to work. Yeah. You're going to, you know, like, okay, you're not going getting lyrics. Okay, you're writing something saying, okay, can you write 2 lines of this? If it is able to open up a door for you, then fine. Or, you know, if you're writing It's a very thin line now. Yeah, I feel you can take support. See, there's nothing wrong because you're using technology. Yeah. Like, when we used to do live, we had this multiple channel recordings in softwares. Then instead of recording the whole thing at once, you do layers so you can work on the sound. Correct. So every time there is an update or a thing, you know, we can use it as a tool. Correct. We'll have questions from
the audience now. Backstage of when Veyil happened, and Shankar sir was there, Vasanta Babu was there. And of course, I've interviewed you over the years for different media houses, of course, during your high points, during Usailed, your first Rajini film, Teddy, Kreedam, and of course, I mean, you debuted as an actor, right, when Pencils and Darling happened. And of course, your personal high points as well. The question I had was a very specific question, which is a lot of music fans in this room here are huge fans of SPB sir. And there is one song of SPB and SP Chara singing together in your film, which is the IAO track in Article. Could you, for people who don't know in this room, could you tell us the story behind how that particular track happened, what happened behind the scenes? ஓகே ஸோ பேசிக்லி ஐஏஓ சாங் வந்து நான் டியூன் கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ்பிபி சார் பாடலாம் அப்படின்றது வெற்றி சொல்லிட்டாரு. இப்போது பாடிட்டாரு, வந்தார். நான் பாடினது வந்து என்கிட்ட ட்ராக் கேட்டார், நான் பாடி அமிச்சேன். என்ன மாதிரியே ஃபுல்லாக ஹி ட்ரை டு யூனோ கெட் மை வேர்ஷன் இன் டு ஹிஸ் வாய்ஸ், லைக் த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வாட் எவர் ஐ ஹவ் டன் இந்த ட்ராக் அவர் எல்லாம் பாடிட்டார். இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, தனுஷோடைய அந்த இஸ் அ யங் ஹீரோ நோ. ஸோ இவ்வளோ ஒரு பெரிய வாய்ஸ் வந்து தனுஷ்க்கு மேட்ச் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஐ ஃபெல்ட் அ லிட்டில் ஆட். என்ன இது இப்படி இருக்கே, நம்ம என்ன பண்ணலாம், வி ஷுட் மேபி கெட் அ யங்கர் வேர்ஷன் ஆஃப் எஸ்பிபி சார் அப்படின்னும் போது தென் ஐ தாட், ஆனால் இவர் பாடின அந்த நுவான்சஸும் மிஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தாட் இருந்துச்சு. தென் வி தாட், சரி கேன் வி ஆஸ்க் சரண், ஹி ஹாஸ் அ வெரி சிமிலர் வாய்ஸ் பட் லைக் எ யங்கர் வேர்ஷன் ஆஃப் எஸ்பிபி. ஸோ அவரை கூப்பிட்டு அவர் மொத்த சாங்குமே அப்படியே அவரை வந்து ஐ மேட் ஹிம் சிங் த ஹோல் திங். அண்ட் இன் சவுண்ட் ஐ பேண்ட் எஸ்பிபி சார் வந்து ஒரு பாதி லெஃப்ட்லேயும் இவரையும் கொஞ்சம் ரைட்டில் வச்சோடனே ஐ குட் கெட் த ஏஜ் கீழே கொஞ்சம் குறைச்சி கிடச்சிது, எனக்கு கொஞ்சம் ஏஜ் குறைச்சி எஸ்பிபி சார் இது கிடச்சிது. ஸோ அது வந்து அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணேன். அண்ட் த சாங் டிட் ரியலி ரியலி வெல். அப்புறம் இட் வாஸ் அ ஹியூஜ் ஹிட். ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து எஸ்பிபி சார் அண்ட் சரண் தே காட் அன் அவார்ட் டுகெதர். He was very emotional about it. SPB sir thought it was too personal for him because I don't know, maybe he was too attached to his son or how he had to do in his singing thing. I don't know why he was so emotional about it. He said, it's very personal for me. இந்த சாங் நீ எப்படி யோசிச்சு எங்கள் 2 பேரை பாட வச்சேன்னு தெரியல, பட் ஒரு வாட்டி இந்த பாட்டுக்கு நான் அவார்டு வாங்கும்போது ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் யூ அண்ட் திஸ் இஸ் சம் மெமரி விச் ஐ ஆல்வேஸ் செரிஷ். தேங்க்யூன்னு அவ்வளோ சொன்னாங்க. அண்ட் இன்னி வரைக்குமே அந்த சாங் வந்து என்னுடைய கான்சர்ட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இட்ஸ் பீன் லைக் அ ஹியூஜ் ஹிட். அண்ட் இட்ஸ் பீன் ஒன் ஆஃப் த சாங்ஸ் விச் வி ஆல்வேஸ் பீப்புள் ஹாவ் ஆஸ்ட் ஃபார் ரிப்பீட்டட் லிசன்ஸ் ஆர் ரிக்வெஸ்ட்ஸ், ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆல்வேஸ் கம் பேக் ஃபார் திஸ் சாங். எனக்கு அது என்ன சொல்கிறது, எஸ்பிபி சாரையும் பாட வச்ச மாதிரி ஆச்சு. எனக்கு வந்து இது நான் பிளான் பண்ணலை, அது வந்து அவருக்கு ஒரு மெமரியை கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதே சமயத்தில் சாங்கும் எனக்கு ஒர்க் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் தான் ஐயோ நெஞ்சு அலைதடி happened. You had mentioned one of your earlier interviews about, for instance, in Surya and Kocher, that Surya gets off the flight, you said there was silence and there was no song planned at that point. But here you had suggested and, introduced that song which became a massive hit. Can you tell us more instances, where that has happened and how often do you recommend, songs to a fit in a situation? இட்ஸ் வெரி என்ன சொல்கிறது, அது அந்த மொமெண்ட் தான். அந்த மொமெண்ட்டில் எனக்கு அப்படி திடீர்னு தோணும். ஸோ ராஜா ராணியில் வந்து இமே வாஸ் ஹாட் இன் த ஃபிலிம். ஸோ வென் ஐ வாஸ் செகண்ட் ஆஃப் பார்க்கும்போது தேர் ஷுட் பி ஒன் ட்ராக் அட்லி இந்த மாதிரி ஒரு இமோஷ்னலாக ஒன்று வேணும். எல்லாமே குவக்கியாக போகிறோம், அந்த இமோஷ்னலாக ஒன்று இருந்தால் தான் அது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நிற்க வைக்கும், இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது அப்படி சொல்லிட்டு then I did இமே happen like that. அப்புறம் மதராச பட்டினம் பூக்கள் பூக்கும் was not in the film. Oh my god. Then he came up with this, I heard the script, then I was like, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணணும் இப்படி பாரு அப்படி சொல்லிட்டு I composed for AL Vijay and then I showed him. இது நான் ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா, ஆனால் இது படத்தில் நல்லா வைக்க முடியாதுப்பா, இதை நான் என்ன பண்ணுறது சொன்னால் எனக்கு தெரியாது, நீ என்ன பண்ணுவே தெரியாது, இதை வச்சு திஸ் வில் டூ. எனக்கு இந்த கதை கேட்டோன்னே இதான் எனக்கு தோணுச்சு, இதை வந்து யூ டூ இட் அண்ட் கீப் இட் இன் த ஃபிலிம் அப்படி சொன்னேன். தென் பூக்கள் பூக்கும் ஹேப்பன்ட். அந்த மாதிரி கையிலே ஆகாசம் என்னன்னா ஒரு மூட்லேயே போயிட்டே இருக்கும் அவங்க. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன். தென் ஐ வாஸ் லைக்
ஸோ தான் ஒரே மூடில் போகுது. மேபி வி ஷுட் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ சாங் ஹியர் வென் அவங்க அந்த அந்த எல்லாரும் ஃப்ளைட்லேருந்து ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு சாங் வேணும். ஒரு ஃபோக் மாதிரி ஒரு ஒரு ஊர் பாட்டு மாதிரி அழகாக ஒன்று வேணும் அப்படி சொல்லி தென் ஐ டிட் கைலே ஆகாசம். இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் some magic has happened when it just comes like a spark. It's like a want, and on the moment I'll feel like இது இருந்தா நல்லா இருக்கும். But அதுக்கு there's no reason. It just comes. Suppose you're a Vijay that's an actor. உங்க பேர்வா இப்போ பார்த்தீங்க விஜய் ஆண்டனி இருக்காரு, அப்புறம் கிப்பா பாதி. பட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண டைப் வந்து மியூசிக்னா ஒரு காஸ் மாதிரி இளையராஜா ஏஆர் ரஹ்மான் எலிஸ் ஃபார் த மியூசிக். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆக்டிங் பக் வர எப்போ வந்தது? அது பக்குற டைம் you have thought that சரி மிக்ஸ் பண்ண முடியுமா? பிகாஸ் மியூசிக் இஸ் ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷன். அவங்க பின்னாடி ஜாம்பா இருந்திருக்க ஒன்லி ஆன் மியூசிக். ஸோ நீங்கள் எப்படி ஆக்டிங் பக் வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடிச்சு? ஆக்சுவலாக மியூசிஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு லைக் நீங்கள் பிகினிங் ஆஃப் டைம்லேருந்து வந்துட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க. கிஷோர் குமாராக இருக்கட்டும், தியாகராஜ பாகவதர், so many examples you'll have. இன்னொரு ட்ராமாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மியூசிக் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து அந்த இப்போ இந்த சிங்கிங் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ராமாஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆக்டர் பாட தெரியணும், ஒரு மியூசிக் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து அதில் பர்ஃபார்மே பண்ண முடியும். ஈவன் லெட் இட் பி யுவர் அங்கே இருக்கிற வெஸ்டர்ன் பிளேஸ்லேயுமே த சிங்கர்ஸ் வில் பர்ஃபார்ம். ஒரு அந்த மாதிரி மியூசிக்கல்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம். நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா, ஒரு மியூசிக்கல் ஃபிலிம் வந்து முருகதாஸ் வாஸ் சப்போஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபார் ஃபாக்ஸ் அந்த டைமில். அப்போ அது வந்து the actor is supposed to be a musician. Then at that time Thandavam was happening and then my posters were out in the city. Then Murugadas thought, okay, in the young space if this guy can do that part, it will be nice. Then that announcement came, but apparently that project was dropped. But the announcement came, then everyone was like, okay, he's into acting and so on. Then Pencil came up, then Darling came. First release ஆனது டார்லிங் ஆகிடுச்சு. அது அன்எக்ஸ்பெக்டட். அது இட் ரிலீஸ் ஆன் அ பொங்கல் வித் so much of competition and it did a very good share. Like it released with Shankar sir's film and Vishal's film in a festival, which was again unplanned. I didn't plan it. It did really well. The film did really well. And that same year Trisha Nayanthara released and it was again a blockbuster. So that's how films started coming through. Is Bhumish right about cinema? We spoke after Selfie Nayangar and Creative Edu. You mentioned how you like playing your character with shades of grey in Selfie. Like the Colonel was in a very man person you like plays, you said. After that, you also played a similar character in Lakway. He was forced to kidnap a child. Once he embraced the dubbing, Dedikashi. Correct. I would love to see you, embrace it fully and maybe play a unredeemable anti-hero or a villain. Never thought on that. Yeah, actually I would like to do something like that, but அதுக்கான அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே அண்ட் the importance for the reinvention I will definitely do. அந்த மாதிரி I have not come across something, but அப்படி ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட் இருந்துச்சுன்னா definitely I will do. You see very excited that time about Silu Ramsam's Idli Kadai. Okay. Without had any updates. Yeah, some it's still under process. It's not yet on the release thing hasn't that bell hasn't come for it yet. Once it comes, it will definitely come through. Is it easier to work with the lyrics or would you suggest changes to the lyrics? Maximum என்னன்னா டியூன் வந்து எனக்கு குறைய நான் பண்ணிடுவேன். லிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் லிரிக் வேர்ஷனோட வராங்க. Some songs have been done for lyrics, like ஒரு பாதி கதவு நீயடி was Muthukumar's lyric. ரொம்ப நாள் அவர் வந்து he was trying to get it into a film. It never happened. Every film he'll bring it. Like ஒரு பாதி கதவு நீயடி, இது நல்லா இருக்கும், அதை வச்சு பண்ணுங்க. எனக்கு அது டியூனே வராது. அப்புறம் ஒரு நாள் தெய்வ திருமகளுக்கு அப்புறம் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு இருந்தோம். அந்த ஒரு பாதி கதவு அப்படி சொன்னார். நான் சொன்னேன், சரி நான் உங்களுக்காக இப்போவே டியூன் பண்ணுறேன், இதை நம்ம பாட்டாக பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளைட்டில் வந்து அதை அப்படியே பாடணும். விஜய் வாஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் சீட். மேன் வாஸ் லைக், நண்பா இந்த லிரிக்கை ரொம்ப நாள் அண்ணா வந்து விற்கிறாரு, இது நம்ம இந்த வாட்டி வாங்கிடுறோம் ப்ளீஸ் அப்படி சொல்லிட்டு அங்கேயே டியூன் பண்ணேன். ஸோ தட்ஸ் ஒரு பாதி கதவு நீயடி ஹேப்பன். தாய் தின்ற மண்ணே வாஸ் கம்போஸ் ஃபார் த லிரிக்ஸ். வைரமுத்து சார்ஸ் தாய் தின்ற மண்ணே, நெல்லாடிய நிலம் எங்கே, சொல்லாடிய அவை எங்கே, அது எல்லாமே வந்து வாஸ் கம்போஸ் ஃபார் த
லிரிக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் வி கம்போஸ் ஃபார் த லிரிக்ஸ் ஃபியூ டைம்ஸ். ஒரு வாட்டி வந்து அது ரெண்டுமே சிங்க் ஆச்சு. லைக் மை ஃபர்ஸ்ட் டியூன் வெயிலோட விளையாடி வந்து அவர் தனியாக எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க, நான் தனியாக டியூன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் டியூன் வந்து ஒரு 5வது டியூன் தான் ஓகே ஆச்சு. 5வது டியூன் தான் இந்த டியூன் ஓகே ஆகிட்டு லாக் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் கிளம்புறோம், அந்த கம்போசிங் பிளேஸ்லேருந்து கிளம்புறோம். அப்போ வந்து திடீர்னு டைரக்டர் அடித்தார், முத்துக்குமார் செமையாக லிரிக் ஓகே பண்ணியிருக்காரு, இந்த டியூனுக்கு நீங்கள் அதுக்கு டியூன் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. ஐ வாஸ் லைக், நான் முத்துக்குமாருக்கு அடிச்சிட்டேன், நானே கஷ்டப்பட்டு 5வது டியூன் தான் ஓகே பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி விட்டீங்கன்னா எனக்கு ஏதாவது இந்த படத்தை விட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. இருமா நீ இந்த டியூனை பாடுமா, மேபி ஃபிட் ஆகலாமா அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் சரி சொல்லுங்க அப்படின்னு. தென் டியூன் என்னன்னு கேட்டேன். நான் தன்னானே நானே தன்னானே நானே நானே தன்னானே நானே நானே ஃபிட் ஆகுதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் இஸ் வெயிலோடு விளையாடி, வெயிலோடு உறவாடி, வெயிலோடு மலை, மேபி 1-2 வேர்டு இல்லாதது அவர் ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டார். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் மை ஃபர்ஸ்ட் song happened out of so much of tension. And it's amazing. Sure. We have, of course, we were going to ask you to sing, and someone wants to sing here with you as well. So, you come. என்னை விட்டு 2-8 தள்ளி போனால் தவிக்கிறேன், மீண்டும் உன்னை அள்ளி எடுத்து கருவில் வைக்க நினைக்கிறேன். போகும் பாதை நீளம் கூரையாய் நீளமாறும், சுவர் மீது கிடக்கிடும் போது ரவிவர்மன் நீ பசி என்றால் தாயிடம் கேட்கும் வானிட மரணம் நீ, நான் கொள்ளும் கர்வம் நீ. கடலைந்தாறு மலை 500 இவை தாண்டித்தானே பெற்றில் உண்டை உடல் சவாது பிணியொவ்வாது பல நூறாண்டு நீ ஆழ்வாய் மந்தை, கண்கள் நீயே காற்றும் நீயே தோளும் நீ தூரங்கில் நீ, வண்டம் நீயே வாழும் நீயே ஓடும் நீ உயிரும் நீ, பலதா கனவே ஒரு நாள் நனவே ஏக்கங்கள் தீர்த்தாயே, ஏனையே பிழிந்து ஒரு நாள் இடத்தே நான் தான் நீ வேறல்லை, முகம் வெள்ளைத்தாள் அது முத்தத்தால் ஒரு வெண்பாவை நான் செய்து கண்ணே, இதழெச்சலி எனும் தீர்த்தத்தால் அது தீர்த்தங்கள் செய்த கண்ணே. I really like the lyrics of the song. Thamarai had basically அப்பதான் அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை பிறந்த அந்த டைம்ல she was very fond of his son. அந்த டைம்ல அவங்க எழுதுனாங்க அந்த பாட்டு. So I always think that's like a song she dedicated to her son. அதனால every time that lyric, when I listen to it, it just astonishes me every time I go through the lyrics. Like it is like one song which I would always remember for the lyrics more than the tune. GV, would you like to sing for us? Yeah. தேவாலயம் எழுகும் நானே, திரீரும் தீயும் நீயே, என் தேகம் கண்ணீர் விட்டு கரையுதே, மீன் கொத்தச் செல்லும் பறவை மீன் வலையில் வீழ்ந்தது போல வாழ்க்கை உன் சாலையோரம் தவிக்குதே, மழையில் கழுவிய மணலிலே தொலைந்த காலடி நானடி, முகத்தை தொலைத்த என் வாழ்வுக்கு நிலைத்த முகவரி நீயடி, பெட்ரோல் மீது தீயை போல உந்தன் மீது பரபரவென பரவது மனசும், பரபரவை ஒன்று கிருவிருவென தலையும் சுற்றி உன் காலில் விழுந்தது பெண்ணே ஜெபிக்கவா,
அது பறந்திட வானம் இல்லை, அது இருந்திட பூமியும் இல்லை, உன் மார்பில் கூடு கட்டி வளர்க்கவா. Actually, this song was composed by my assistant, Mr. Raghunandan. என்னாச்சுன்னா இந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய டியூன்ஸ் பண்ணியிருந்தாரு. தம்பி நீ இதில் ஒரு பாட்டு பாடணும் அப்படி சொன்னார். நான் சொன்னேன், நான் பாடுறேன், ஆனால் நீ எல்லா டியூனும் காமி, எனக்கு எது பிடிக்குதோ நான் தான் பாடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். He wanted me to sing தேவன் மகளேன்னு ஒரு சாங். தேவன் மகளேன்னு வரும், அது காமிச்சாரு. ஓகேப்பா ஓகேப்பா அப்படியே எல்லா டியூனும் காமினும் போது இது வந்துச்சு, நான் இதுதான் பாடுவேன், எனக்கு இதான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா. ஏன்பா அது பாடுப்பா அப்படின்னாரு. அதெல்லாம் முடியாது, நான் இதான் பாடுவேன் அப்படின்னோடனே then I sang this. அப்போ lyric also came out like really nice for the song. It was such a beautiful classic lyrics. So then that's how I chose this tune to sing. Thank you so much. Great. Thank you so much for singing.